Quran chapter 35, verse 43c, lesson 2699. Title is Nature's Law is Irrevocable. Chapter Fatir, the Creator. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 43c. Thou wilt not find any change in the manner of Allah, nor will thou find any shifting in the practice of Allah. Commentary. There is an absolutely and clear announcement in this part of the verse that you will never find any change in those rules and regulations which Allah Almighty, the Creator of the universe, has prescribed for arrangement of the world. Every work will be accomplished always according to those commandments which He has issued. In addition to these rules and regulations, there is a metaphorical law also which is called the law of retaliation. That is to say, every individual will be rewarded or punished for every work done by the individual intentionally. If that work is good, then its reward will also be good. But if that is a sin, then its retaliation will be worse too. A mankind can know this law by his sense, experience, and hearing the circumstances of ancient people. For causing to understand the same law, attention of the mankind has been drawn at various places in Holy Quran towards the deeds of the ancient people and their consequences, and it has been commanded the mankind should not draw this result from casual success, that whatever he did or is doing, that is right. It is possible that immediate result of any deed is consolatory, but consequently it may be cause of his destruction. He should recite Holy Quran with deep thought and impress the evil of those works on his mind carefully, doers of which were punished very severely in the past. It is incumbent that he should give up committing such works. Moreover, he should understand carefully also and do those works, the doers of which were saved from the misfortunes. If there is any delay in punishment of wicked deeds, even that no chance of punishment comes in this life, nevertheless the law of retaliation will do its work, and if any wrongdoer escaped from punishment in this life, then after death in the next life, which is called the life of the hereafter, he would reach the recompense for the evil done. Accordingly, for the mankind, there is no way of salvation from afflictions save it that he should follow the commandments of Holy Quran wholeheartedly. उर्दू में समाज फरमाइए। उन्वान है कानून फितरत अटल है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। तो तू अल्लाह का दस्तूर बदलता ना पाएगा और तू अल्लाह का दस्तूर टलता ना पाएगा। इस आयत में साफ और कतई ऐलान है कि खालिक कायनात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कानून और कायदे आलम के इंतज़ाम के लिए मुकर्रर फरमा दिए हैं, उनमें तगय्युर और तबद्दुल हरगिज़ ना हो। हर काम उसी तरीके से होता रहेगा जो उसने जारी फरमा दिया है। में जुमला इन कवानीन के कानून मजाजात भी है, जिसका दूसरा नाम मकाफात अमल है, यानी इंसान को हर काम का जो वो अपने इरादे से करेगा बदला मिलेगा। अगर वो काम अच्छा है तो उसका बदला भी अच्छा होगा,
اور اگر برا ہے تو بدلہ بھی برا ہوگا۔ اس قانون کو انسان اپنی عقل اور تجربے سے اور پچھلے لوگوں کے حالات سن کر معلوم کر سکتا ہے۔ اسی قانون کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید میں پہلے لوگوں کے اعمال اور ان کے نتیجوں کی طرف جا بجا توجہ دلائی ہے اور کہا ہے کہ انسان کو عارضی کامیابی سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ جو کچھ اس نے کیا یا کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک کام کا فوری نتیجہ تسلی بخش ہو، لیکن انجام کار وہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہو۔ اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو غور سے پڑھے اور ان کاموں کی برائی کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لے جن کے کرنے والوں کو پہلے زمانے میں تباہ کن سزائیں ملی۔ لازم ہے کہ انہیں قطعاً چھوڑ دے، نیز ان کاموں کو بھی اچھی طرح سمجھ لے جن کے کرنے والے آفتوں سے محفوظ رہے اور انہیں اختیار کرے۔ برے کاموں کی سزا میں اگر دیر لگے یہاں تک کہ دنیا میں اس کے ملنے کا موقع نہ آئے تو بھی قانون مجازات اپنا کام کرے گا، اور اس زندگی میں اگر سزا سے بچ گیا تو مرنے کے بعد دوسری زندگی میں، جسے آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ کافر کردار کو پہنچ کر رہے گا۔ اس لیے انسان کے لیے آفتوں سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے قرآن مجید کی ہدایات پر دل و جان سے عمل کرے۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔